Of course, the university is driven by its vision to have a world-class, value-based education for holistic development of students, enabling them to transform themselves into the future global leaders. And Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning was founded to inculcate this ethical and moral values in students, which forms the undercurrent of every course now being taught here. I understand this institution has a compulsory residential policy for all students. And the time spent at the university and by the students and teachers is what differentiates from the graduates of the university, and it enables them to transform for the transformation of their own hearts, not just training that you are receiving and the skills that you are learning in your coursework. And I believe that the transformation that I'm talking here is a result of the integrated ethics and values combined with the academic and research excellence, the holistic framework of interpersonal development for the students, and supported by the compulsory, the co-working, that environment that exists here, etc., etc. And I believe this is a sort of a gurukula that you are describing, that the teachers and the students are living together. And I also want to take this time to thank all those teachers who spend their time to be along with the students and mentoring them. I think it's a great thing to do. See, in the present world, once you go out, I think there are plenty of opportunities, and you can evolve into whatever form or person that you want to be. And all that will be decided by the choices that you are going to make, and also by the determined efforts that you are going to make at this point of time. And if you look at the future in terms of the technology and the growth in various sectors, really you will be baffled to know about the type of predictions that have been done in this domain. The advent of the technology is so much that we have handled hunger and disease. And in the last 50 years, if you really look at it, you can see the tremendous progress made in many of these sectors. The average lifespan of an individual in India, for example, from the time of independence, which was just 35 years, today it has increased almost to 70 years. That means for a child that is born in this country has a possibility that it will live through 70 years. It's a great achievement. And even look at the food, that there was famine when we just got independence. Only with 35 crore people. Today we are 140 crore. Still the famine levels. Of course there is shortage of food and nourishment in many parts of the country, but you cannot see famine of that magnitude that happened in Bengal all those times. I think it's a great progress that we have made in this nation. And there are a lot of innovations happening in technical and scientific sectors. For example, artificial intelligence and machine learning. It has already come into your midst, and you may not know, but that is revolutionizing the way we look at science and technology. And of course, you know that electronics and IT revolution has changed the whole landscape, and many of you are going to enter into that. I am really happy to see the type of research work and the PhD graduates in computer science and mathematics really going to play a big role in the future. The IoT, the automation, the Industry 4.0, biotech, genomics, green technology, mobility, energy sectors, I think all of these are going to really change the world dramatically in the coming days. And I was feeling even those people like doctors, they will become jobless because the machines will become really so powerful to diagnose you based on huge amount of data and connect with the thousands of other medical data records and then actually diagnose you much faster and better than a conventional doctor will be able to do. And so is the case with jobs like lawyers, And if you look at lawyers' jobs, they are looking at a lot of case stories and then connect between the litigation that you have. They will prepare the whole assessment and bring out arguments. It can be done well by a computer trained with artificial intelligence, and huge amount of database can do it much faster and better than the lawyer. And so is the case with most of those jobs that you see mundane and routine, that you will find that all of them becoming extinct. Then what else are the new jobs that are going to be there? It's a big question and big challenge for all of you. Even look at languages. The type of language translation that is available on the fly will really make you no need to learn new languages, or you may need to learn something else. The way to interact with the machines and equipments in any language will be very, very easy in the days to come.
But then there are new emergence of new jobs and opportunities, and it will be really based on technology and emerging new technologies. For a country like India, if it has to remain as a top-notch country of the world in the at least next few years that we develop this capability, it will be only through the adoption of higher and higher levels of technology in this country. And we have done wonderfully well. I told about the food and the medical growth that really happened. Today we know that India is one of the leading IT exporter of the world, and most of the brains working here are in that domain. We are also equally good in generic medicine manufacturing and supply for the entire globe. But there are many more domains that we need to spend time and effort to create a much more stronger nation. In the future, if India has to be a powerful country, and it is going to be only through the emergence of a tech power in this nation. There is no doubt about it. And we want to be very powerful, because the powerful nation only can really decide what the world should move about. And our power is not in attacking others, it's not in capturing neighboring nations or expanding our boundaries or give dictates to others, but to embrace everybody. We want our nation to be a nation where every human being in this world will aspire to come and live. And this is the nation that we want to have. And if we have to have such a nation, we must be powerful in terms of technology, in terms of the spirituality that we transmit to the entire globe. I think all of these are really happening today. I'm really happy to see that change and the belief that each one of you have. And in that direction, each one of you has a great role to play, because you are the young generation of this world, this country, and you have the responsibility to take it to that level. And I'm very, very sure that the students graduating from institution today have been blessed by those qualities which include spiritual awareness and also has I believe that you have our native cultural talents have been fine-tuned by the activities that is happening here, and also have the better physical faculties and awareness finally, and for the greater purpose that you are here for. And the integral education that you are receiving here should have helped you to develop into a strong character with a lot of positive qualities in students, including broadened perspective of the life, self-confidence, self-reliance, dignity of labor, respect for the work, determination, dedication, and commitment, which I explained some time back. So today in this world, that it is very, very important to keep ourselves to be aware of the issues that we are facing, such as the economic crisis, terrorism, climate change, also the constraints of resources that we are facing. And it's a duty of the future generation to address them and come up with solutions. And in my opinion, that each one of you has a role to play. And definitely I'm very sure with the type of training and encouragement that you received, that you will become leaders in many of these sectors in the days to come. And I can tell you that you are embarking on a great journey, an exciting journey post this graduation. And I believe that you explore those unknowns and always keep a reflective and questioning mind, see career opportunities that will become daring and challenging, not really comforting and consoling that you will receive. It make yourself into those urns that will actually keep you working very, very hard and challenging assignments that you must take at any point in time. And I am very sure that you will have that mindset to take on such challenges to make our country and our family proud. In the challenging times that present today, I am very sure that we need people like you, your talents, your ideas, your energy, your enthusiasm, and I have great confidence that you will be successful and also will have future fulfilling careers. Also remind ourselves that you are all occupying the upper strata of the society. There are thousands who never got this opportunity, and this must be in our mind. And it is also important that you integrate that whatever blessing that you got today to help all those who couldn't. And I believe that only if you have that empathy to connect with the rest of the people who never had this opportunity, that you can make that change. Once again, let me congratulate
each one of you, and I'm very confident those who are listening, seeing this graduation ceremony and all your accomplishments really will become inspired. And I'm very sure that this you will be able to give back at some day. Even after graduation, you continue to be the alumni of the institution, and you will come back to the institute in contributing to this institution as much as you can when your time comes. And I'm very sure about it, you will do that. Let me congratulate once again and wish each one of you an exciting and challenging and rewarding journey ahead in life and career, and you may fulfill all your dreams. Strive to bring the benefit of whatever you have learned here for the betterment of the society. Make your parents and teachers proud of you. Thank you so much, and all the very best and good luck. Thank you, sir, for your words of wisdom, underlining the ancient message that Shraddhavan labate jnanam, and that we must strive with the attitude that sky is not our limits. We now pray for the benediction by the revered founder chancellor, Bhagwan Sri Sathya Sai Baba. విద్యార్థినీయులారా, students, boys and girls, కేవలము విద్యతో పాటు వివేక విజ్ఞానములు కూడాను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. along with education you should grow in wisdom and వివేకము లేని discrimination, విజ్ఞానము, and the wisdom without విచక్షణ discrimination, లేనటువంటి పాండిత్యము, and scholarship without discretion, మాధుర్యము లేని సంగీతము, and the music without melody, వినయము లేని విద్య, education without humility, క్రమశిక్షణ లేని సమాజము, and society without discipline, కృతజ్ఞత లేని స్నేహము, and friendship without gratitude, సత్యము లేని మాట, and the word without truth. ఇవన్నీ నిరుపయోగములే. They are all useless. ఏ మానవుడు కూడాను దీనిని గౌరవించలేడు. No man would ever respect without these ఈ things. సత్యమైన మార్గాన్ని మనం అనుసరించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should follow this truthful path. సమాజంలో చూస్తే గౌరవం లేదు. There's no respect in society. ఇంకా సమాజంలో కృతజ్ఞత అనేటువంటిది శూన్యమైపోయింది. There's no gratitude either in society. విచక్షణ లేని పాండిత్యము, And scholarship without discretion, వివేకం లేని విజ్ఞానము, and the wisdom without వినయము indiscrimination, లేని విద్య. and education without humility. వినయమే ప్రధానమైనటువంటి విలువ విద్యకు. In fact, his humility is of greatest value in an educated man. ఈ వినయం అనగా ఏమిటి? What do you mean by humility? కేవలము తల వంచుకొని తిరుగుటమా వినయము కాదు. Humility does not mean walking all along bending your head. మానవత్వాన్ని గౌరవించాలి. You should respect the humanness or human quality. మనం పశువు కాదు ఇతరులను భయపెట్టడానికి. You are not an animal to frighten others. మనం భయపెట్టడానికి కూడా మనము మానవులమే కానీ మనం కూడా పశువులు కాదు. If you are afraid of anybody, you are just an animal. భయపెట్టేది మృగము, భయపడేది మృగము. And therefore it's animal that frightens, it is animal కానీ that నీవు frightens. మానవుడవు. We are human beings. నీవు భయపడకూడదు, You don't భయపెట్టకూడదు. You should be fearless. ఈనాడు ఎక్కడ పోయినా భయము భయము భయం. Today we find fear everywhere. భయం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? When are you fear stricken? మనలో దుర్భావములు, దుర్గుణములు, దురాలోచనలు ఉండినప్పుడే భయం అనేటువంటిది ప్రవేశిస్తుంది. When there is manipulation, wicked feeling and maneuvering, then you are fearful. ఈనాటి విద్యా సంస్థలన్నీ కూడాను అనేక విధమైనటువంటి అల్లకల్లోలముగా మారిపోతున్నాయి. Education institutions have become centers of agitation and ప్రాచీన disturbance. కాలం నందు విద్యలు, దాని విలువలు మనం ఒక్క తూరి వెనుకకు తిరిగి చూడాలి. Let's just look back the ancient cultural educational institutions. మన ప్రాచీన సంస్కారం నందు విద్యా విధానము చాలా ఉచితంగా అందించేటువంటి వారు. In this land of ancient culture, the education was offered free then. ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రీ. Education was free and free then. ఈ వైద్య శాస్త్రమునందు ఆనాటి అధ్యాపకులు విద్యార్థులను అడవులకంతా పంపించేటువంటి వారు. In fact, in those times, from the medical centers, the students were asked to go to వారు different ఈ places. విద్యా విధానం నందు ఏ విధమైనటువంటి దీన్ని నేర్చుకున్నారనే దానికి అప్పుడప్పుడు పరీక్ష చేసేటువంటి వారు. They were also examined now and then to what extent they have learned. నాయన, నీవు నిన్న వెళ్ళినటువంటి అడవి లోపల ఏ యొక్క వృక్షము పనికిరాని వృక్షము అనేటువంటి ప్రశ్నించేవారు. They used to question this, oh boy, you have gone to that forest, tell me a useless tree that you have seen there. కొంతమంది అది పనికిరాదు ఇది పనికిరాదు అని కొన్ని
పొరపాటు చెప్పేటువంటి వారు. Some answered this tree is useless and that tree is useless and అలాంటి so on. దానికి మార్క్స్ ఇచ్చేటువంటి వారు కాదు అధ్యాపకులు. The teachers never awarded marks to such students. కట్టగడబడికి అన్ని వృక్షములు మంచివే. Ultimately they had to say all ప్రతి trees are వృక్షము good. కూడా ఆయుర్వేదమే. Every tree is of ప్రతి వృక్షము medicinal కూడా value. రోగములు నివారణ సాగించేటువంటిది. Every tree is of medicinal value. ఏదీ లేకపోయినప్పటికీ తన గాలిని అందించేసి తన యొక్క లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క కార్బన్ డయాక్సైడ్ దూరం చేసి ఆక్సిజన్ ను ప్రవేశపెడుతుంది. At least every tree will help you for your respiratory process by sharing the oxygen. కనుక ప్రతి వృక్షం కూడాను ఒక ఔషధమే. Therefore every tree is medicinal. ప్రతి మానవుడు కూడాను ఒక జీవితత్వమే. Every human being reflects the life principle. ఈనాడు అన్నింటికి ఫీజు ఎక్కువైపోయింది. Today you find the fee being very high. కనుకనే ఈ విధమైన అవస్థలకు గురి అయిపోతుంది అది ప్రభుత్వం కూడాను. Therefore government is also feels it a kind of setback. ఫీజు లేకుండా ఫ్రీగా ఎడ్యుకేషన్ చెప్పించేసి Education should be offered free without any fees. అప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి శ్రమలు ఉంటుండవు. Then there will be no strain or stress. ఈ సీట్ల యొక్క ఖర్చు, ఈ సీట్లు ఇంతే ఉండాలి, ఈ సీట్ ఇంత పర్సెంట్ ఉండాలి, ఈ విధమైన సమస్యలు ఏమాత్రం ఉండవు. Then there would be no allotment of percentage of seats in an education institution. కనుకనే మనము ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి. Therefore education must be offered free. మా యొక్క సంస్థ యందు ఈ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఉండటం వల్ల ఏ విధమైనటువంటి అశాంతులు మాకు చెల్లడం లేదు. In our institutions, as education is offered free, no agitation, no disorder, no indiscipline. మా పిల్లలు ఆనందంగా ఉంటున్నారు. Our students are extremely happy. మేము ఆనందంగానే ఉంటున్నాం. We are very happy. టీచర్స్ ఆనందంగానే Teachers ఉంటున్నారు. are happy. కారణం ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. The reason, free education. తద్వారా పిల్లలు ఎందుకును ఒక పవిత్రమైనటువంటి పరివర్తన జరుగుతూ ఉంటుండాలి. Therefore we find a kind of sacred transformation among students. ఒరే ఈ యొక్క సంస్థ మనకు ఉచితమైనటువంటి విద్యను బోధిస్తుండాలి, దీనికి తగిన కృతజ్ఞతను ఇవ్వాలి అని వారిలో వారికి ఆ విధమైనటువంటి యొక్క మంచి భావాలు ఆవిర్భవిస్తున్నాయి. Every student feels from within, having received free education, that he should be grateful to that institution. కనుకనే ఆ విధమైనటువంటి గౌరవ మర్యాదలను మనం పెంచుకునేటువంటి అవకాశాన్ని వారికి అందించాలి. Therefore we should give them every scope to grow in respect and esteem to their alma mater. మా పిల్లలకు ఒక పరీక్షా ఫీజు కూడా లేదు. There is no examination fee here. ఏ ఫీజు కూడా లేదు. No fees whatsoever. ఫ్రీ ఫీజు. Free every aspect. ఈ Free. విధమైనటువంటి దీంట్లోపల విద్యను మనం అభ్యసించినప్పుడే వారి హృదయం కూడాను పవిత్రంగా మారిపోతుంది. When you study like that, your heart becomes sacred. ఆ విధమైనటువంటి యొక్క విద్యా విధానాన్ని, ప్రాచీనపు యొక్క సంస్కృతిని తిరిగి మనం ఈనాడు ప్రవేశపెట్టాలి. We should bring back, revitalize, rejuvenate that education system of the ancient land of this. మనము ఈనాడు ఆ విధమైనటువంటి యొక్క పవిత్ర భావములు పెద్దల యందు కానీ, ప్రభుత్వమునందు కానీ, పిల్లల యందు కానీ ఏ మాత్రము కనిపించటం లేదు. Such sacred thoughts are not there among students, among teachers, nor the government officials. కనుక ఈనాడు మొట్టమొదటి ప్రభుత్వంలో ఈ యొక్క మార్పు రావాలి. First there should be change in the government. అప్పుడే ప్రజల యందు కూడాను ఈ భావములు ఆవిర్భవిస్తాయి. Then you will find such a change among people. అందరి యందు కూడాను ఒక విధమైనటువంటి ఏకత్వ భావాన్ని పెంచుకోవాలి. We should develop the feeling of unity. నిజమైన పవిత్ర భావాన్ని మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. We should develop more and more the sacred thoughts. హృదయాన్ని పరిశీలన గావించుకోవాలి. We should investigate, look within. సత్శీలవంతులుగా తయారు కావాలి. We should become men of character. ఆ యొక్క సత్శీలం ఉండినప్పుడే మన జీవితము ఆదర్శవంతమైన జ్యోతిగా ప్రకాశిస్తుంది. In fact, if you are a man of character, you will be a light of bliss and ideal. ఈనాటి విద్యార్థుల్లో మొట్టమొదట మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది మిత భాష. What we should teach to students today is to talk in a limited way. టాక్ లెస్ మోర్ వర్క్. Talk less, study more. కనుకనే ఈ విధమైనటువంటి పిల్లలకు క్రమక్రమేణా పెంచుతూ పోవాలి. We should develop this sort of a trend among students. మా పిల్లలు యందు ఎలాంటి పవిత్రమైన భావాలు ఉన్నాయటువంటిది ఒక్కొక్కరు నేను చెప్పను, కానీ నాకే చాలా ఆనందిస్తూ ఉంటుంది. Though Bhagavan does not say openly and publicly, Bhagavan is extremely happy with the sacred thoughts among చాలా hearts of our ఉత్తమ students. భావాలు ఉంటున్నాయి. They would have, ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులు కూడా బోధిస్తున్నారు. in fact, some students teach their parents. తండ్రి మీరు ఇట్లా ఉండకూడదు, మీరు ఈ విధంగా ప్రవర్తించకూడదు అని బోధిస్తుంటారు. వినయ విధేయతతో బోధిస్తుంటారు.
A student teaches his own father with all humility and obedience. Father, you shouldn't be like that. అలాంటివి నేను విన్నప్పుడు నాకు ఎంతో ఆనందం వేస్తుంది. ఇలాంటి పిల్లలు మా విద్యా సంస్థలో ఉన్నారే అనేటువంటి ఆనందమే నా యొక్క ఫలితము. When such matters are reported to Bhagavan, Bhagavan is extremely happy that such నేను students are ఎవరిని here. ఏదిని నేను కోరటం లేదు. In fact, Bhagavan does not expect anything from his students. పిల్లలు మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి, Boys should get a good name. మంచి ప్రవర్తనలో ఉంటుండాలి. They should have good ఈ conduct. దుష్టమైనటువంటి చదువులు చదివేదానికంటే ఏ చదువులు లేకపోయినా కూడాను వాళ్ళు ఎంతో శాంతిని పొందుతారు. You should enjoy that peace rather simply acquiring ఈ the చదువులు wisdom and knowledge. చదివే కొలది కూడాను మానవుని యందు సంశయాలు అభివృద్ధి అయిపోతున్నాయి. As you study more and more, there will be more and more of doubt. తెలివితేటలు ఎంత అధికంగా ఉంటుందో అక్కడంతా కూడా చాలా సంశయాలు అధికంగా ఉంటుంటాయి. A person if he is more intelligent, he is full of doubts. ఫుల్ ఆఫ్ డౌట్స్. Full of doubts. కాలి నుంచి తల వరకు డౌట్సే వాళ్ళకు. From top to toe, he is full of వాళ్ళకి doubts. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కూడా ఉంటుండదు. Well, the intelligent man has no సెల్ఫ్ self-confidence. కాన్ఫిడెన్స్ లేనప్పుడు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎట్లా When వస్తుంది? there is no self-confidence, how do you expect సెల్ఫ్ self-satisfaction? సాటిస్ఫాక్షన్ లేనప్పుడు సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ ఎట్లా చేస్తారు? Without self-satisfaction, how do you expect self-sacrifice? సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ చేయనప్పుడు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఎట్లా When you are వస్తుంది? not prepared for self-sacrifice, how do you expect self-realization? కనుకనే మొట్టమొదటి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి. So in the first instance, self-confidence is మా essential. పిల్లలు నిరంతరం కూడా ఆనందంగానే ఉంటుంటారు. Our boys are very happy throughout. ఇలాంటి ఆనందమే వారి యొక్క జీవితమునకు సరైనటువంటి అందము. This blissful state is beauty to their life. అందమే ఆనందం, ఆనందమే జీవిత మకరందం. This beauty is the one most important, and that is the nectar of human life. దేహము యొక్క అందం కాదు ముఖ్యము, It's not the beauty of the body. ఆనందం యొక్క స్వరూపమే అందము. That is real the అది ఏ జీవిత bliss. మకరందము. That is the nectar. ఎలాంటి పిల్లలు ఈ యొక్క సంస్థలో ప్రవేశించినప్పటికీ There may be any type of student here. ఒక్క నెల లోపలనే ఆదర్శవంతమైన విద్యార్థులుగా రూపొందుతున్నారు. In a month's time, a student becomes an ideal student in our institution. ఎక్కువ కాలం కూడా అవసరం లేదు. They don't need long time. పరులకు మంచిని బోధించేటువంటి యొక్క సాత్వికమైనటువంటి గుణములు అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. They develop pious qualities as to be ready to teach others. సద్గుణములు Good qualities. ఇది ఏ ముఖ్యమైనటువంటిది. That's most important. ఈ సద్గుణములు లేకపోతే ఎంత చదివే ప్రయోజనం ఏంటి? Without virtues, what is the fun of studying? కనుక విద్యార్థులు విద్యార్థినీయులు గుణములు సంపాదించుకొని మీరు ఎక్కడికి పోయినప్పటికీ ఏ సంస్థలో పాల్గొన్నప్పటికీ ఆ సంస్థకు తగినటువంటి పేరు ప్రతిష్టలకు గురి చేయాలి. Therefore, students, boys and girls, should develop this character. They may go out and work in any institution. They should see that they get a good name to themselves and to the institution. తామకు వివాహమైన తర్వాత అత్తగారింటికి పోయినప్పుడు అత్తమామలకు భర్తకు సంతృప్తికరమైన రీతిగా నీవు ప్రవర్తించినప్పుడు ఫలాని సంస్థ యొక్క విద్యార్థిని అనేటువంటి పేరును సంపాదించాలి. The girls, after they get married and when they go to spend time with their in-laws, they should bring a good name so that they would also think of the institution where from they are graduated. ఫలాని సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ లో చదివినటువంటి బిడ్డ మా యొక్క కోడలు చాలా బాగా జరుగుతుంది అనేటువంటి మాట అత్తగారి నుంచి రావాలి. The mother-in-law should say that my daughter-in-law is a product of Sri Satyasai నిన్ను కన్న తల్లి institution. మదర్ ఇన్ లవ్. Mother-in-law is mother-in-law. నీ కన్న తల్లి మదర్ ఇన్ లవ్. Your own mother, physical mother, is mother-in-law. పుచ్చుకున్నటువంటి మదర్ ఇన్ లా. And the other one is mother-in-law. ఆ లాలో లవ్. There's love ఈ in లవ్ law. లో లా. And there's law in this love. ఇక్కడ రెండిటి కూడా లవ్వే ప్రధానం. So for both, love is important. కనుకనే మానవత్వం ఇంతటి గొప్ప కీర్తిని సంపాదించాలి. So human life is so important. You should have ఆ that good కీర్తియే name. మాకు తగినటువంటి ఆనందం. That good name makes us మేము happy. ఏ దీనిని ఆశించడం లేదు. Bhagavan doesn't expect ఎక్కడికి anything from వెళ్ళినప్పటికీ మీ పనులు మీరు సక్రమంగా చేయండి. You may Do go your anywhere. duty sincerely. you. You may go anywhere, do your duty sincerely. అది ఏ మంచి ఆనందం. That gives us మీ happiness. అధికారి నుంచి ఈ సత్కీర్తిని మీరు అందుకోవాలి. Get a good name from your boss. మా విద్యార్థులే నా ప్రాపర్టీ. ఈ విద్యార్థులు Students are the property of Swami. ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పటికీ You may go మంచి పేరు తేండి. You may go anywhere, get a good name. ఇంటి మొదలుకొని దేశం వరకు కూడా నువ్వు మంచి పేరు తేవాలి. Right from home to the country by and large. ఫలాని పిల్లవాడు మంచి పిల్లవాడు అనేటువంటి పేరు ఒకటి ఉంటే నాకు చాలు. Bhagavan will be very happy and pleased with you if you get a good name. ఈ కీర్తిని మీరు సాధించినప్పుడే మానవ జన్మం తరించిపోతుంది. If you get that reputation, yes, the whole humanity will be redeemed. ఈ కీర్తి కంటే మించినది మరొకటి లేదు. There's nothing greater than the good name.
ఇది నా యొక్క ఆనందము, నా యొక్క సందేశము. This is the message of Bhagavan that makes him happy. We will now rise for the national anthem. All are requested to resume their seats for Mangala Aarti now. ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक परति महेश्वर ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद्बान्धवा ॐ जय जगदीश हरे माता पिता गुरुदैवमु मरि अन्तयो नीवे स्वामी मरि अन्तयो नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शयन ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल हारति अंदुको मंगल हारति अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा
शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।
ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्।